Good evening and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Bhakti Abe Surya. Let's take a look at our headlines. 2 COVID-19 patients die at the National Hospital in Colombo, raising the death toll to 23. 39 of the 275 COVID-19 patients reported yesterday are police and STF personnel. BOI and EDB approve projects to be run without curfew permits. 107 institutions allowed to use office IDs as curfew passes. The government cancels the 2-day allocation for grocery shopping in the curfew areas. Minister of Health Pavitra Vanyarachi willing to sacrifice herself to the sea to stop COVID-19. The second term of school holidays to be extended by another 2 weeks. The SJB urges the UNP to hand over their leadership to Ruwan Wijewardena. A Sri Lankan man in Australia charged for stolen parcels worth over $10,000. Gunmen armed with rifle opened fire in 6 different locations in central Vienna. Now diving into those stories in detail. Health Ministry spokesman Dr. Jairuwan Bandara informed that 2 females aged 68 and 81 have died at the National Hospital in Colombo due to coronavirus. Accordingly, the total number of COVID-19 deaths in Sri Lanka stand at 23. The victims were identified as residents of Kotahena and Grand Pass. මාස 9ක් තිස්සේ වාර්තා වුණේ කොවිඩ් මරණ 13යි. නමුත් පහුගිය සති 3 ඇතුළත තවත් අලුතෙන් මරණ 10ක් වාර්තා වෙනවා. අද දවස වෙනකොට වාර්තා වෙනවා 22 වෙනි සහ 23 වෙනි මරණය. 22 වෙනි මරණය විදිහට අවුරුදු 81ක කාන්තාවක් ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ප්‍රදේශයේ ඇය ගෙදරදී මිය ගිහිල්ලා රෝහලට අරගෙන ආපු කාන්තාවක්. ඇය සහ තවත් අවුරුදු 68ක කාන්තාවක් කොටහෙන ප්‍රදේශයේ ඇයත් ජාතික රෝහලට රැගෙන එනකොටම මිය ගිහිල්ලා. 39 of the 275 COVID-19 patients reported yesterday in the country were members of the police and the Special Task Force. Among the patients reported within the police were 23 members of the STF from Rajagiriya camp, 8 officers from the Borella police station, 2 each from Keselwata police and the Diplomat Security Division and 1 each from the CID, CCT, PETA and Nigambo police stations. Meanwhile, 90 patients among the 275 reported from Gampaha district, while 61 patients were reported from the Colombo district. Police spokesman DIG Ajit Rohana announced that a decision has been taken to exclude the factories and other industrial institutions approved by the BOI or the Export Development Board to obtain curfew permits. Police made this announcement yesterday regarding the curfew permit system of various institutions, factories and other places in the industrial sector. Accordingly, permits are required to run these factories or institutions. Police informs stakeholders to submit a special form to the Secretary of the Ministry of Water Supply. විශේෂයෙන්ම නිෂ්පාදනයට ඒ වගේම අපනයනයට අදාළ කර්මාන්ත සම්බන්ධව ඇඳින් නීති බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට අදාළව ඊයේ දැනුම් දෙනු ලැබුවා විශේෂ ආයතන කර්මාන්තශාලා පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් ඇඳින් නීති බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී ජන සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ඒ පිළිබඳ පෝර්මය සම්පූර්ණ කර එවන ලෙසට කෙසේ වෙතත් ඒ ආකාරයටම ඉදිකිරීම් කටයුතු දීවර කෘෂිකාර්මික වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ සහ අනිකුත් කර්මාන්තවලට අදාළව අවසර ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජිත මණ්ඩලයේ අනුමත කර්මාන්තශාලා සහ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අනුමත කර්මාන්තශාලා සඳහා එවැනි අවසරයක් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නොවන බවට දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ නිසා එම බලපත්‍ර ක්‍රමයේ යටතේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමත කර්මාන්තශාලා හෝ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කර්මාන්තශාලා සඳහා අවසර ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒ ආයතන ඒ ආකාරයටම පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. The police headquarters has issued a special notice regarding government, semi-government institutions or statutory boards
corporations and private institutions that are permitted to operate essential services in areas where curfew has been imposed. Accordingly, the total number of institutions authorized to operate in this manner has increased to 107, and employees of those institutions are permitted to use their official employee ID as a curfew pass to report to work. Employees of those institutions could use their service ID or national ID card along with a letter issued by the head of the institution as a curfew pass. The Presidential Task Force on COVID-19, headed by Basil Rajapaksa, today decided to cancel the 2 days allocated for people to visit supermarkets and grocery stores in the curfew areas in order to minimize the risk of a possible spread of COVID-19. Meanwhile, police spokesman DIG Ajit Rohana told the media today that essential goods outlets such as supermarkets and Lanka Satosa had been permitted to operate 15 delivery services. These outlets will be allowed to operate delivery services using cars, vans, motorcycles, and three-wheelers. මුලින් අපි නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණා යම් යම් දිනවල මහජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සපයන වෙළඳසැල් ඒ වගේම ෆාමසි විවෘත කර තැබීමට කෙසේ වෙතත් ඒ මගින් යම් ආකාරයක මහජනතාව එකට ඒකරාශී වීමෙන් මේ රෝගයේ ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානම් පිළිබඳව ප්‍රශ්නගත තත්ත්වයක් මතුවී තිබෙනවා. ඒ නිසා තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා. ඒ වෙනුවට විශේෂයෙන්ම මහජනතාවට උපරිම සේවයක් ලැබෙන ආකාරයට තම නිවසටම බාණ්ඩ රැගෙන එන ඒ වගේම ලබාගත හැකි ඩිලිවරි සේවා එහෙම නැත්නම් බාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ සේවා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දැන් මේ අනුව විශේෂයෙන්ම ඕනෑම සුපිරි වෙළඳසැලකට සතොස ආයතනයකට එමත් නැත්නම් එවැනි ආකාරයේ සමුපකාර ආයතනයකට එක් ආයතනයක් සඳහා ඩිලිවරි සේවා රථ නැතහොත් යතුරුපැදි 15ක් පවත්වාගෙන යාමේ කොන්දේසි යටතේ එවැනි ආයතන සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එක් සතොස ආයතනයකට තමන්ගේ වාහන හෝ යතුරුපැදි හෝ ත්‍රිරෝද රථ භාවිතා කරමින් ඩිලිවරි සේවා 15ක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. යම් ප්‍රදේශයක් තුල සතොස ආයතනය 5ක් තියෙනවා නම් එයින් අදහස් වෙන්නේ ඔවුන්ට ඩිලිවරි සේවා 75ක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ ආකාරයට සුපිරි වෙළඳසැල් සතොස ආයතන වෙනත් එවැනි බාණ්ඩ සපයන ආයතනවලට එක් ආයතනයකට සේවාවන් 15ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. මෝටර රථ 15ක් නැත්නම් ත්‍රිරෝද රථ 15ක් නැත්නම් යතුරුපැදි 15ක්. ඉතින් එසේත් නැතිනම් මෝටර රථ ත්‍රිරෝද රථ යතුරුපැදි ආදී ලෙස කෙසේ හෝ 15ක් සේවාවන් යොදා ගැනීමට එක ආයතනයකට අවස්ථාව ලැබෙනවා. දෙවෙනි කාරණය වන්නේ යම්කිසි පිසු ආහාර සපයන ආයතන තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම බත් වැනි ආහාර වෙන්න පුළුවන් ඊට අමතරව වෙනත් විවිධ වර්ගයේ ආහාර සපයන ආයතන තිබෙනවා එම ආයතන වලට එක් ආයතනයකට සේවාවන් 10ක් පවත්වාගෙන යාමට අනුමැතිය ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා එමෙන්ම විශේෂයෙන්ම යම් ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති ෆාමසි ඔසුසල් වෙනවා නම් ඒ ඔසුසල් ෆාමසි වෙත ඔන්ලයින් ක්‍රමයේ යටතේ බාණ්ඩ බෙදා හැරීමට අවසර ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙම අවසර පත්‍ර ලබා දෙන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්. ඒ අනුව අදාළ අවසර ඉල්ලා සිටින අය තමන්ගේ ආයතනයේ පිහිටි ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ආයතුයි. එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අපි පොලිස් නිලධාරියෙක්ද අනුයුක්ත කර තිබෙනවා. එම ස්ථානවලින් එම බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ අනුව මහජනතාවගේ නිවස අසලටම ගොස් එම අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදය සකස් වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා මහජනතාවට අපහසුතාවයකින් තොරව තමන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සහ ඖෂධ මිලදී ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. Minister of Health Pavitra Wanyarachi today said she is willing to sacrifice herself to the sea if such an act would stop the COVID-19 in Sri Lanka. Minister Wanyarachi made this remark while speaking during a debate in Parliament, said she and the government would do everything possible to end the pandemic in Sri Lanka. The Education Ministry announced today that the second term of school holidays would be extended by another 2 weeks. Accordingly, the third school term, which was scheduled to commence on the 9th of November, will be postponed until the 23rd of November.
දෙදස් විස්ස වසර තුන්වෙනි පාසල් වාරය ආරම්භ නියමිත වුණේ නොවැම්බර් මාසෙන් 9 වෙනිදා ඊළඟ සඳුදා තමයි මේක ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබුණේ. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමාගේ උපදෙස් මත පාසල් වලට ළමුන් සහභාගී කරගෙන පාසල් වාරය ආරම්භ කිරීම තවත් දෙසතියකින් අපි කල් දාන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කරා ඒ නිර්දේශය මත. Samagi Jana Balawegaya yesterday urged the UNP to hand over the party leadership to its deputy leader Ruwan Wijewardena and bring about a real change in the party. SJB General Secretary Ranjit Madhuma Bandara told a press conference the leadership of UNP should be handed over to Mr. Wijewardena as it would be an effective move if the party is to remain in the political fabric of the country. On a different note, SJB MP Harin Fernando said the SJB will come out with a hotline from Wednesday, 4th of November 2020, through which it will disseminate information on the COVID-19 pandemic. A Sri Lankan man has been charged after police found more than $10,000 worth of stolen parcels in his suburban Melbourne home. A joint investigation was launched by Australia Post and Victoria Police after a number of packages went missing in Portsea, Rosebud, Rye, Sorrento and Tutgaruk areas between August and October. He was charged with criminal theft and theft of mail articles and was bailed to appear at a Frankston Magistrates Court on the 20th of July 2021. Gunmen armed with rifles have opened fire in 6 different locations in central Vienna, killing 3 people and wounding several more. Austrian Chancellor Sebastian Kurz called it a repulsive terror attack and informed that 1 gunman was also killed. Police were searching for at least 1 attacker who was still at large. The shootings took place near Vienna's central synagogue, but it is not yet clear if that was the target. The city's police chief stated that 2 men and a woman were killed. At least a dozen other people were wounded. For further details on the stories, visit our website www.Dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Bhakti Abe Surya and this is the Daily News Roundup.